Words and phrases that are related to directions. These are some crucial grammar and vocabulary points for asking and giving directions. Number 1, njoo mbele, come forward. Rudi nyuma, go back. Number 3, nenda kule, go there. Number 4, usitumie njia hii, don't use this way. Njoo mbele, come forward. Rudi nyuma, go back. Nenda kule, go there. Usitumie njia hii, don't use this way. Number 5, nenda kushoto, go left. Number 6, endelea mbele, continue straight on. Number 7, panda basi, get on the bus. Number 8, opposite with, mkabala na. Nenda kushoto, go left. Endelea mbele, continue straight on. Panda basi, get on the bus. Opposite, mkabala na. Number 9, nenda moja kwa moja, go straight. Number 10, nyoosha is also go straight. So you can tell someone to go straight in Swahili by saying nenda moja kwa moja or nyoosha. Both of these phrases have the same meaning. Number 11, kata kushoto, take left or turn left. Number 12, pinda kulia, turn right, or you can also say take right. Number 13, nimekupata, got it. This is usually used as an answer after you have understood about the directions if someone is trying to direct you. Number 14, kona ya kwanza, the first corner. So corner is a word that is borrowed from English word corner. Nenda moja kwa moja, go straight. Nyoosha, also it is go straight. Kata kushoto, take left or turn left. Pinda kulia, turn right or take right. Nimekupata, got it or I got you. Kona ya kwanza, the first corner. Number 15. Pana umbali gani? This is a question about how far is it. Pana umbali gani? How far is it? Pako karibu kiasi gani? How close is it? Number 17. Unaweza kunielekeza? Can you please give me directions? Unaweza kunielekeza tafadhali? Can you please give me directions? Tafadhali is please and it is missing here. Sorry for that. Number 18. Mji gani uko karibu? Which is the nearest town? Or which town is the nearest? Mji gani uko karibu? Number 19. Naweza kupata wapi nyumba ya wageni? Where can I get or where can I find a guest house? Pana umbali gani? How far is it? Pako karibu kiasi gani? How close is it? Unaweza kunielekeza? Can you please? Unaweza kunielekeza tafadhali? Can you please give me the direction? Mji gani uko karibu? Which is the nearest town? Naweza kupata wapi nyumba ya wageni? Where can I find a guest house? Number 20. Makumbusho ya taifa yako karibu? Is the National Museum near? Sorry for the typing error. Museum, it's M-U-S-E-U-M. Number 21. Unajua jinsi ya kufika kituo cha basi? Or you can say, unajua jinsi ya kufika stendi ya basi? Do you know how to get to the bus stand? So stand is from the word stand in English. Number 22. Unaendesha au unatembea? Are you driving or walking? Number 23. Pitia barabara ya lami. Pass through tarmac road. Barabara ya lami is tarmac road. Makumbusho ya taifa yako karibu? Is the National Museum near?
Unajua jinsi ya kufika kituo cha basi? Unajua jinsi ya kufika stendi ya basi? Do you know how to get to the bus stand? Unaendesha au unatembea? Are you driving or walking? Pitia barabara ya lami. Pass through tarmac road. Number 24. Mara tu nikifika Mwenge naendeleaje? Once I get to Mwenge, how do I proceed? Nyosha kisha pita soko. Go straight then pass the market. Inachukua muda gani kufika hapo? How long does it take to get there? Nitaondoka ndani ya dakika 7. I leave in 7 minutes. Mara tu nikifika Mwenge naendeleaje? Once I get to Mwenge, how do I proceed? Nyosha kisha pita soko. Go straight then pass the market. Inachukua muda gani kufika hapo? How long does it take to get there? Nitaondoka ndani ya dakika 7. I leave in 7 minutes. Number 28. Inachukua kama dakika 50. It takes about 50 minutes. Nitaondoka saa 4 kamili. I leave at 10 o'clock. Saa 4 kamili is 10 o'clock. Mkutano wako ni lini? When is your meeting? Mkutano wetu ni saa ngapi? What time is our meeting? Inachukua kama dakika 50. It takes about 50 minutes. Nitaondoka saa 4 kamili. I leave at 10 o'clock. Mkutano wako ni lini? When is your meeting? Mkutano wetu ni saa ngapi? What time is our meeting? Number 32. Inabidi uondoke usichelewe. You should leave, don't be late. Inabidi uondoke usichelewe. You should leave, don't be late. Ninaendesha kuelekea Mwanza. Ninaendesha kuelekea Mwanza means I am driving to Mwanza. Nitakwenda baadaye leo. I'll go later today. I'll go later on today. Unaondoka nyumbani? Are you leaving home? Number 33. Inabidi uondoke usichelewe. You should leave, don't be late. 33. Ninaendesha kuelekea Mwanza. I am driving to Mwanza. 34. Nitakwenda baadaye leo. I'll go later today. Unaondoka nyumbani? Are you leaving home? Number 36. Tukutane hospitali ya Muhimbili. Tukutane hospitali ya Muhimbili. Let us meet at Muhimbili Hospital. Let us meet at Muhimbili Hospital. Pana umbali gani kutoka nyumbani kwangu? Pana umbali gani kutoka nyumbani kwangu? How far is it from my home? How far is it from my home? Pana umbali gani kutoka kwenye nyumba yangu? Pana umbali gani kutoka kwenye nyumba yangu? How far is it from my house? How far is it from my house? Acha nirudie maelekezo ya njia. Acha nirudie maelekezo ya njia. Let me repeat the directions. Let me repeat the directions. Number 40. Ni rahisi sana kufika hapo. It is very easy to get there. Ni rahisi sana kufika hapo. It is very easy to get there. Kama hakuna foleni ni umbali mfupi. Kama hakuna foleni ni umbali mfupi. If there is no traffic, it is a short distance. Kama dakika 30 hivi, about 30 minutes. I am going to leave in the evening. Nitaondoka jioni. I am going to leave in the evening. Nitaondoka. Number 44. Ninatafuta jengo la Mlimani. Ninatafuta jengo la Mlimani. I am looking for Mlimani building. I am looking for Mlimani building. Ni mwendo wa robo saa. Ni mwendo wa robo saa. It is about 15 minutes walk. Ni umbali wa kutembea tu kutoka hapo. Ni umbali wa kutembea tu kutoka hapo. It is just a walking distance from here. Ni umbali wa kutembea kutoka hapa. It is just a walking distance from here. Number 47. Acha niite taxi. Acha niite taxi or taxi. Let me call a taxi cab. 44. Ninatafuta jengo la Mlimani. I am looking for Mlimani building. Number 45. Ni mwendo wa robo saa. It is a 15 minutes walk. Number 46. Ni umbali wa kutembea tu kutoka hapa. It is just a walking distance from here.
Number 47. Acha niite taxi. Let me call a taxi cab. 48. Mtaa unaofuata. The next street. Number 49. Baada ya taa za kuongozea magari. Baada ya taa za kuongozea magari. After the traffic lights. Number 50. Ingia barabara ya Sokoine. Enter Sokoine Drive. Ingia barabara ya Sokoine. Enter Sokoine Drive. Number 51. Iko mwisho wa barabara. Iko mwisho wa barabara. It is at the end of the road. Barabara is the road. Mwisho is the end. Number 52. Sifahamu njia ya kwenda Burundi. Sifahamu njia ya kwenda Burundi. I don't know the way to Burundi. I don't know the way to Burundi. Nitakuelekeza. Number 53. Nitakuelekeza. I'll give you directions. Number 54. Endesha maili 8 mbele. Endesha maili 8 mbele. Drive 8 miles ahead. Maili is miles. Number 55. Shule iko upande wa kulia. Shule iko upande wa kulia. The school is on the right. Number 56. Sio mbali. It is not far. Sio mbali. It is not far. Number 57. Ni upande wa mashariki. It is on the west side. Ni upande wa mashariki. It is on the west side. Number 58. Utarudi lini? Utarudi vipi? How are you going to come back? Utarudi vipi? How are you going to come back? 59. Hii ni njia fupi. This is the shortcut or the short way. Number 60. Ni mbali sana. It is very far. Ni mbali sana. It is very far. 61. Siendi tena. Siendi has an I at the end. Siendi tena. I am not going anymore. And that is all for today. If you want to learn more about directions, please click the card above here. Thank you.